Mhm. Having a good one? I know your type. Freewheeling space. This area's off limits. Authorized personnel only. The outbreak. I haven't heard anything about this. Understood. Here's an access card. Good luck. Echt nett von dir. Hey, who let you in here? This is a restricted area. Okay, Fine. I'll tell you. We're on a private contract with Infinity Ltd. It's for something they call Project Dominion. Dr. Lane and I were instructed to conduct human trials on several volunteers. So far, only one patient has survived. You're telling me. When Infinity hired us, they said human trial authorization was already underway and we'd have the approvals in a matter of days. The days went by and nothing. Every time we'd ask, it was always just days away, but we kept working. Between the money and potential success, it was easy to tell ourselves that they'd come through. Yeah. Sean, what the hell is going on here? Who is this? This is a research facility where research is being done. We just need more time and experimentation. Sean spoke the truth. We thought the approval would arrive any day, so we continued with the project. Yeah. By the time we started to catch on, it was already too late. We were too immersed in the lie. Oh my God, this is ridiculous. Those are human lives we're talking about, but you're treating them like data points on a slate. I think you're being a little overdramatic here. No, he's right, Ken. It's what you and I both deserve after going along with this mess. How long have we talked about walking away or refusing to work? We oversaw the death of 9 people here, and it may as well be 10. Infinity may have lied to us, but they also paid us well enough that we did nothing. You'd let some stranger like this just ruin our careers? Yes, and you're going to let them too. Go ahead. Get whatever information you need to take this place and Infinity down. I'll make sure Dr. Lane remains cooperative. I can see how you think I deserve this. I just never thought it'd go this far. Das ist meins. Ja, jetzt zeigen wir mal ein bisschen was hier. Die Aufzeichnung, noch ein Fehlschlag. Das Ergebnisse waren am Anfang so vielversprechend, weil es liegt der arme Junge im Koma. Das fürchte wäre das Licht am Ende des grausamen Tunnels. Wir haben unsere Liste an Probanden verloren und begraut vor der Vorstellung, dass Finley einfach neue erneuern wird. Was ist da los? Hat völlig den Verstand verloren. Ich verstehe, dass Filme auf Eile pochen. Als Produkt oder vielleicht Berufsstoff begeht. Weil bei so etwas die Menschenleben gefährdet. Der interne Neuro Amp könnte der Mordwaffe sein. Ich bin der, in dem das Blut dahin klebt. Verträge hin und her. Sicher, dass das Ganze eine Katastrophe enden wird. Ich weiß jetzt, glaube ich, nicht erst öffnen. Ach gut. Bitte. Früher hatte ich beim Betrieb eine Klinik eine große Hoffnung auf das, was Sean und ich alles erreichen könnten. Ist schon sehr schnell schwach, aber war fähiges Konzept von internen Neuraum und das Versprechen von Hohenreichtum waren genau die Motivation, die ich brauchte. Ich war völlig verblendet. Nie zustimmen dürfen die Tests rein. Ohne offizielle Genehmigung zu starten, ich hätte Sean nie in die ganze Sache hineinsehen dürfen. Die Erklärung nicht so hart war, Menschenversuche zu halten. Verträge so komplex sind. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal einen Patienten verlieren würde, aber das habe ich mehr verloren, als zugeben möchte. Infinity's Rechtsabteilung besichert, dass die Verträge, die unsere Testobjekte unterschrieben haben, uns für jeglichen richtigen Konsequenzen bewahren werden. Aber da die Testreihe selbst noch nicht genehmigt ist, habe ich das Gefühl, dass das Ganze auf tönernen Füßen steht. Aber irgendwie will die Hoffnung nicht sterben. Nach der ersten Todesfällen habe ich mir geschworen, aufzuhören, aber viel bestand darauf, dass er noch ein Prototyp durch den Durchbruch bringen würde. Dass es der letzte Prototyp wäre. Ich habe neue Motivationen und falsches Selbstvertrauen geschöpft, nur am Ende wieder mit einem Toten darzustellen. Noch 3 Probanden übrig. Sie wissen nichts vom Schicksal der Vorgänger. Faye hat mich informiert. Ein neuester Prototyp ready sind auf dem Weg zum Messi. Ich kann nur hoffen, dass sie die richtige Entscheidung treffen. Wir haben heute unser erstes Testsubjekt verloren. A01, Baum Major.
In der Verlieferung Operation als Schulunterricht der Neuro Amp überhitzt oder die einen besten Hirnregion versenkt hat. Ich habe Faye die Ergebnisse geschickt, sie meint, eine Lösung dafür zu haben, um mal gut. Ich habe noch nie einen Patienten verloren. War alle nach Hause geschickt, Sean wollte dabei bleiben und ich habe ihn auch weggeschickt. Ich weiß, dass er das auch erstmal verarbeiten musste und ich wollte ihn nicht zurückwerfen. Ich hätte ihm es am Neuro Amp lag, das nicht meine Schuld war, aber es kommt wie eine billige Ausrede vor. Ich habe schon den ersten Toten verantwortet. Was mir einen großen Fortschritt auf dem Weg der Neurowissenschaft beteilige, aber wenn ich nicht aufpasse, will ich das, was meine Karriere möglich ist, auch noch beenden. Ich habe ein neues Amt auf dem Gebiet der Neurowissenschaften, obwohl Infinity Limited immer auch auf die offizielle Genehmigung warte, fahren wir den Test zu ihrer neuesten Technologie, dem internen Neuro Amp fort. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich freue, an einem neuen Projekt beteiligt zu sein, mit dem ich mein Aussehen und den beiden Kollegen endlich wieder etwas aufbringen kann. Ich habe Sean eingeladen, beim Projekt mitzuhelfen. Er weiß, wie ich arbeite. Außerdem kann ich Quantis genauso gut brauchen wie ich. Die Methodik sollte keine große Hürde darstellen. Es hängt also eher davon ab, wie die Technologie von Infinity Limited im Hirngewebe interagiert. Der Entwicklung des neuen Neuro steckt der Faye sattsam. Sie hat mir versichert, dass keine Komplikation geben sollte. Wollen wir auch hoffen, dass wir unser jeweils was nutzen können, um ans Ziel zu kommen. Das könnte genau das Stück sein, meine Karriere auch. Das Bild erzählt Porter 23 Status Koma. Die Version 3.5 Region Titan Datum 28. Meldung Anfangsprozedur erfolgreich. Von Stellen jetzt Titan keine Veränderung. Festgestellt in normal Wahrnehmung in allen Bereichen 100%. Noch 9 Tag 5 löst schwere Kopfschmerzen mit spätem Gehirn aus der Neuro Amp oder Entfernung tödlichen Verlauf zu nennen. 5 wählt sich derzeit mit Rom. Das Objekt A9 Japan Caroline. Alter 25, Status verstorben. Wählte Version 3.3 Titan. 25 Prozedur war ein Erfolg und Alvitier hatte am ersten Tag im normalen Bereich. Etwa 37 Stunden nach der OP Körpersimplantat abzustoßen. Fuße A9 war mit der Neuro Amp versehen, der an einen Mitarbeiter, der über schweren Schnitt plante. OP ein, um den Neuro abzunehmen und dort wird kurz in seiner Entfernung ein. Das Subjekt A aus Mia Reinhardt 22 verstorben, Version 3.0, Titan war 120. Das Prozedur schien erfolgreich zu sein. Über ca. 1 Stunde nach der Operation traten die ersten Anzeichen für Ödeme auf. Signal Stabilisierungsversuch mit den Medport Stufe 4 und der Zustand verschnellständig rapide. Wir begannen mit der Vorbereitung und Not-OP. Als kommt, konnte er Lit A vollständiges Hirnversagen. Dr. Colonel Plane, willkommen bei Infinity Limited. Wir hoffen, du erzählst den Forschungszuspruch, den wir perfektionieren des Dominions-Projekts, was wir neu gestohlen haben, benötigen. Du wirst uns natürlich von Faye Sekwasan, keine Ahnung, wie die ausgesprochen wird, der Leiterin unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung empfohlen. Wir wollen es sein sehr uns begründen zu dürfen. Ich verstehe deine Bedenken angesichts der Tatsache, dass die Menschenversuche bislang nicht genehmigt wurden, und ich kann dir versichern, dass es lediglich ein kleiner Stolperstein ist. Sagt, dass wir unsere Genehmigung in wenigen Tagen erhalten werden und bereiten die entsprechenden Dokumente bald wie möglich an dich weiter. Bitte bedenke, dass alle Probanden eine Verzichtserklärung unterschrieben haben und sich der Risiken bewusst sind. Ich hoffe, das waren jegliche verbleibende Bedenken aus. Zweck halte ich mit dem CEO. Das Image-Projekt bei der Komplettierung benötigt von menschlichen Kühlen und Regulationsinternen und sehr abgestoßen Sozials, gute Legierungsverhältnisse. Wenn die Teile für ausgewählte Testzentren gestellt, versuchen aktuell ein seltenes Metall zu beschaffen, das erst zu einer früheren Zeit geliefert werden kann. Zur Effizienz des internen Ausdrücken und erfolgreiche Inflation muss nicht hängen, dass Neuer doch auf Effizienz eingesetzt werden kann. Änderungen auftreten, weder beim Anwender noch bei Zielperson. P3 Verluste minimieren. Infinity Limited ist den Plan, über schwere Verletzungen und Todesfall nicht ausgesprochen werden können. Dafür in keinen Umständen behindert werden. Wenn ich möglichst in einen Kontakt bin, kümmern wir uns darum. Guten Tag noch. Muss los. Ich muss vorher mit jemand anderem reden. Last conversation when you told me the artifacts made your mind and body feel out of sync. Well, it got me thinking. So I dove into our archives and started looking through Constellation's older journal entries. Just because I wasn't familiar with the experience you described doesn't mean the same might have been true for my predecessor. Really? I'm surprised that I haven't. After reading those journals, all of the pleasant memories of my time spent with Aja just started flooding back. Oh yes, absolutely. I didn't mean to compare. Those were just, oh, I don't know, different times. Aja was the one that taught me the ropes at Constellation and took me under her wing as her protege.
Dann bitte Pause ist an die Seite gestellt. Komm, dann ganz vor. Hey, so I pinched a few ideas from my old boss. Can you blame me? At any rate, we logged quite a few discoveries together, but it was the actual journey that I cherished the most. Exactly. For me, it was all about the quieter moments. There was nothing quite like sitting back and watching space bend while listening to Aja spin vivid stories to fill the time. Oh, I find that sort of cozy isolation the best way to really get to know someone. Jetzt müssen wir den Starfield passieren. Der Reise bei der Schätzchen. At this point, I'd say you've graduated from protege and moved up the ladder. A bit. You know, all this talk about Aja reminds me that my time with her was a gift. I miss her dearly. Oh, ist sie tot? No, she retired. Living on Perimeter. Ja gut, ich war die war auch ein bisschen doof. Wir haben sie nämlich schon kennengelernt. So bei Webs Trauerfeier kam sie nämlich auch. Perhaps we could pay her a visit, and I could make proper introductions. Ja, das ist aber irgendwie so angenehm sein. Well, I don't expect you to be a carbon copy of Aja. Just be yourself. You see, it's clear that we share the same hunger to discover what's out there. And that, well, that's what intrigues me about you. I don't know if I deserve to be that close to anyone right now. If you knew about the things that I've done, the way my life's unfolded, I think your opinion of me might change. Please, give me some time. I have to go. Hey there. Hey! Is that my beautiful shipment? Ja. You were right about this one, Masako. Auch nicht. Eine Story ausgegeben. Looks like it. This should be more than enough. Now, I shall excuse myself and get to work on finalizing this prototype. So, what did you learn about CM Station RC-1? Bild hatte wirklich Söldner angehört, um die Lieferung zu beschaffen. Lucas must be desperate if he hired them to collect the Rothosite. Were there any survivors? Nein, ich war gesagt, dass der Krieg im Blut bezahlt. Good. I may not condone murder, but I refuse to have sympathy for indiscriminate killers like Ecliptic. Especially after massacring innocents working for us. Now, I also had a report that you were spotted at the clinic. I take it you traced the shipment there? Der uns hat einen privaten Portal bei Sicherheitsflüge. I figured it was related. And were you able to determine the purpose of this secure wing? Hat illegalen Menschen experimentiert, um einen internen Neuro Amp zu perfektionieren. It sounds like Lucas has reached a new level of desperation to ensure his future as CEO. To hell with corporations and CEOs and profit margins. People have died, and you aren't showing the least bit of remorse. Ugh. I'll make sure Yuko's team extracts every bit of information they can from the clinic's database on this. Between hiring Ecliptic and unauthorized human trials, we have enough to take Lucas down for good. And with the Rothosite secure, it's almost time for us to make our move. Ja, okay. Head up to the executive floor and speak to Dalton. He has an update for you on the mole's identity. I've called a meeting, and I expect you to attend. It's time to put the final plan in motion. Yep. You're right on time. Cool. I re-evaluated all the evidence. It took every resource I had, but the final answer is clear. Ularu is the mole. I had a feeling Imogene wasn't responsible. Du warst nicht mal dabei, aber okay. Imogen und Schrift, oder? Yes.
You made the right call. I've briefed Masako and discussed her plans on handling this. While we both agree Ularu is guilty, we need irrefutable evidence before presenting this to the board. For now, we lead everyone to believe that Imogene was the mole, and the situation was dealt with. Must that poor woman's name be continuously dragged through the mud? These nonsensical decisions need to stop. Imogene is a resourceful woman. I have no doubt she's in a safe house of her own design. In fact, she probably sees this as a paid vacation. My guess is she's lounging on a couch somewhere, binging all those movies she hasn't had time to watch. Okay. Good. Keeping Ularu in the dark is the key to taking her down. Ja gut, sie weiß aber schon, dass ich sie beschuldigt habe. Program to bring down Infinity Ltd. We believe she'll take the chance to incriminate Masako within the program. So this could provide the evidence we're looking for. You will be tasked with the assignment to infiltrate Infinity. So before you go, I want you to bring that program to me. Good. Once Ularu believes she's properly deflected any suspicion, I have no doubt she'll be bold enough to hide something within whatever program she writes. Now, let's attend a meeting. We called you all together to discuss a recent security breach. We discovered a mole within the company who leaked vital information about Project Dominion to Infinity Ltd. You've got to be kidding me. Just don't tell me it's Vina. I think we've all noticed she's not here. Before you speculate any further, no, it's not Vina. The guilty party is Imogene Salzo, much to my disappointment. Our operative here obtained the evidence to confirm it. Dalton, how does something like this happen? Imogene is highly trained. We demand the best. So that's the threat we deal with. I may have well-trained operatives, but security is your responsibility, Dalton. This is a huge failing on your part. I accept the responsibility, but let's not forget, the mole has already been exposed and dealt with. Well, of course, thanks to another of my operatives. Watch me. Imogene's been dealt with, so bickering is pointless. All I care about is reacquiring our property and what this might be costing us financially. Vina is completing the internal Neuro Amp prototype as we speak. Our operative will receive the implant, infiltrate Infinity Ltd, and obtain any and all research. I have it on good authority. The experimentations they've done to replicate the missing pieces of our work have resulted in fatalities. I can't imagine the mess their legal department has on their hands. If I may make a suggestion, we should give this evidence to David at SSNN. It's the best neutral method of releasing this information to the general public. That'd make my job easier. David it is, then. Masako, the internal Neuro Amp is ready if you want to send down the candidate. I hope you're ready for this. You will let us do And what's that's not just. precisely why I know we can count on you. Vina will be waiting for you in the Neuro Amp division in R&D. Once you're done, meet me in my office. Be ready to discuss the details of your next assignment. So much work to do. Later. I'm a bit jealous of Ryujin's gorgeous design aesthetic. Or perhaps I should have their architect. The fact that the Neuro Amp can control and manipulate people against their will is disgusting. Here's my lucky The candidate. device shouldn't be I allowed hope to you're ready exist. to embark on one amazing journey.
I always love a willing subject. Now, just a few details before we begin. Obviously, we'll be putting you under. I'll be making a small incision in the back of your skull where the internal Neuro Amp will be fitted. The whole procedure should only take 3 to 4 hours with little to no downtime afterwards, provided DeMarcus got everything entered correctly. Did I not just say I quadruple-checked the numbers? You know I'm just giving you a hard time. Besides, I've got to make sure my patient is reassured. Of course. We've got, what, 5 PhDs between the two of us? 6, but who's counting? All I'm saying is that you're in good hands. Now, just lie down on the table once you're ready, and we should be good to go. I hope you know what you're doing. I worry about you. Be safe. Ja, ich kann aber jetzt passieren. Das wird das Spiel also ein bisschen. Ich kann ja mal drauf gehen. Let's get this party started. Bin gleich wieder da. Well, look who's finally up. The operation was a success, obviously. Once you're able to refocus, let me know how you're doing. Stehst ja mal mehr. Das ist schon 3 bis 4 Stunden, das war 2 Sekunden. So, how are you feeling? You look good? Gut, jetzt will was That's sagen. exactly what we want. Just a couple quick notes before using the internal Neuro Amp. First, you can only influence one person at a time. And second, the effect is temporary, so be prepared if you use it in a combat situation. Verstanden. Great. Now let's test this sucker out. DeMarcus has graciously volunteered for science, he says. Alles klar, da hat sie wieder da. That's the spirit. DeMarcus loves being hands-on and experiencing things on his own. It's probably why he's the second most published scientist here. After me. Just head up the stairs nearby to the observation deck. Warum darf ich den und dir nicht austesten? Ups. Ja, das Ganze bringt das aus, wenn du mal verlieren. Oder ist das jetzt absurd, weil mal verlieren. Ich jetzt gegen mal verlieren überhaupt schon. Die aufwärtsen Einschränkungen manipulieren, die Skills für öffnen Scanner aktivieren kannst. Wegen Cursor passieren, drücke A, um den sozialen Skills zu öffnen. Wähle die Pipe und das Scanner. Manipulieren. Jetzt habe ich zwar noch nicht, aber okay, trotzdem cool, dass das geht. Was macht der da? If you ask me, DeMarcus is a little too excited about all this. Did you say Marzana? I thought most of that data was lost. If you have anything at all on that project, I'll gladly take it off your hands. With this data, maybe I'll be able to reopen the project. Thanks for finding this, and here's a little something as a bonus. Think of it as incentive if you happen to find any more. Okay. Überhaupt nicht bedacht, weil ich ganz Fans nach sich ziehen konnte. Every now and then.
I understand the dangers, which is why I also came up with the shielding mod. But there's a lot of tech out there we use every day that has plenty of dangerous implications. This is why I leave repercussions for people like Masako and Alexis to figure out. The internal Neuro Amp amplifies your brainwaves, focuses them on your subject, and overwrites their own electrical impulses. Your subject will believe anything they do while under your influence is of their own volition. My first note was... Second was... I know it's not ideal. It was nice seeing you. Toll, ich verstehe aber trotzdem noch, was ich jetzt hier machen will. Ja. Okay. Und so mehr Schlüsselkarte gehen, damit ich hier reinkomme. Ja. Nee, nicht. Muss wahrscheinlich auch Schlüssel. Ah, jetzt. On the one hand, I'm fascinated by the incredible technology. On the other, I'm terrified what could happen should this fall into the wrong hands. I've never been so divided about something in all my life. Okay. Jetzt auch nochmal bei dir zusammen. Ah, das. Oh my god, that was incredible. What was it like? Wow. How to describe it? 1 minute I was excited about seeing how the experiment would go. The next, I had a brief moment of disorientation and figured I must have lost my train of thought. It felt eerily natural. And yes, I admit it, just as you predicted. I knew it, I knew it, I knew it! I can hardly wait to finish writing up my latest dissertation. And you owe me 100 creds. I'll be keeping myself under constant surveillance now. I'm curious if any other side effects may manifest. So, tell me all about it. How did it feel? Any side effects? Well, luckily that isn't up for you to decide. I hope you know, you're talking about banning my life's biggest accomplishment. Yeah. I'd even go as far as to call it the settled system's biggest accomplishment. That's something Ryujin isn't going to let go of easily. It really was fascinating how all I experienced was a moment of disorientation. It's truly remarkable tech. That's the beauty of it. You'd never know. Besides, the Neuro Amp isn't total control. If a subject's morals or beliefs in something are strong enough, we still see points of failure. That being said, it's been interesting to discover the actions our subjects sanction in their own minds. Okay. As much as I'd love to go over the details and potential of this amazing piece of technology I created, Masako wants to see you. It sounds like you have an assignment to complete, and DeMarcus and I have a lot of notes to record. The specs they